ওকে, আসসালামু আলাইকুম। সবাই কেমন আছেন? আই হোপ অনেক ভালো আছেন। তো আজকে আমরা আইটেল ভিশন 1 এর একটা সার্ভিস নিয়ে কথা বলবো, যে 5 থেকে 6 মাস বা 3 থেকে 4 মাস পর এই ফোনটি গেমের দিক থেকে কেমন পারফরমেন্স করে সেটা দেখাবো আজকের ভিডিওতে। আপনি যদি আইটেল ভিশন ইউজার হয়ে থাকেন তাহলে অবশ্যই এই ভিডিওটা অন্তত শেষ পর্যন্ত দেখবেন। তো আজকে আমরা ফ্রি ফায়ার গেমটি খেলে দেখাবো যে আসলে 4 থেকে 5 মাস পর এই ফোনটিতে কেমন পারফরমেন্স দেবে গেমের দিক থেকে। তো আমি স্ট্যান্ডার্ড গ্রাফিক্সে খেলবো, অবশ্যই আপনারা ভিডিওটা লাস্ট পর্যন্ত দেখবেন। তো এই ফোনটি কেনা আমার মে মাসে, আর এখন হলো সেপ্টেম্বর মাস। আপনারা হিসাব করে দেখেন কত মাস ফোনটি কেনা। তো আমরা ক্লাসিক স্কোয়াড একটা ম্যাচ খেলবো, চলুন আজকে ভিডিওটা শুরু করা যাক। First blood. Double.
তো আজকের ভিডিও এই পর্যন্তই। আপনারা ইতিমধ্যে দেখছেন গেমের পারফরমেন্স কেমন, কোনো ল্যাগ করে কিনা। আসলে আমি কোনো ল্যাগ পাইনি, গেমের পারফরমেন্সটা স্ট্যান্ডার্ড গ্রাফিক্সে অনেক ভালো একটি সার্ভিস দিচ্ছে এই ফোনটি। অ্যান্ড ফোনের হিটিং ইস্যু নিয়ে যদি কথা বলতে চাই, তাহলে আপনি যদি রুমের কোনো ঠান্ডা জায়গায় ফ্যানটা চলে আপনার মাথার উপর, তাহলে ফোনটা কোনো গরম হবে না। তাছাড়া আপনি যদি বাইরে একদম রোদে কিংবা গরম কোনো জায়গায় যদি আপনি ফোনটি দিয়ে গেম খেলে থাকেন, তাহলে অবভিয়াসলি ফোনটি গরম হবে। তো আজকের ভিডিও এই পর্যন্তই। যদি ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই ভিডিওতে একটা লাইক করবেন অ্যান্ড অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন। এতক্ষণে সাথে থাকার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ।